Good evening, everyone. Thank you for joining us this evening. It's indeed a pleasure, and welcome to A Mridangam Story. We have the slide, please. I'd like to begin this session with a question. How many of you here like having close friends? Give me a cheer. It's such a beautiful thing, right? Follow-up question. How many of you here think that you are introverts and think that you don't have that many friends? Give me a cheer. Yeah, we're so introverts that we don't even clap, right? I think that's also a beautiful thing because that's not true. I think people like us have non-human friends, like pet friends, and musicians have instruments as friends. And this evening is going to be about the story of this incredible instrument and my closest friend. Now, if you were to describe a person or your friend, there are a million ways of describing a person, right? You can talk about how they look like, how they sound, where they come from, what they do for a living, or you could talk about their blood group, gut health, or metabolic rate. For the purpose of this presentation, we're going to stick to the basics, the basic attributes of my friend here for the first part of the presentation, because the second half has a slightly more interesting section, which you'll see. So basic attributes of a person and the shades of gray, like all of us. Let's quickly run through the basic parts of the Mridangam. Can we have the first slide? Yes. We have the Valantalai, we have Toppi. Don't ask me why it's called Toppi, I still find it funny. 3 is Kattai, and 4 is the nut and bolt system. This is a very simplistic way of defining a Mridangam. Just pardon me, people who already know about the Mridangam, just bear with me for like 5 minutes. There are people who might not know what the Mridangam is. I'm just going to take some time to go through basics. Can we have the next slide? Yeah, that's the close-up of the Valantalai. This guy is a double-headed drum. So you have 2 heads. This is what you're seeing on screen. This is the Valantalai. And this is the other side, which is the Toppi. Let me quickly go through the parts of the Valantalai. This guy needs 3 types of hides for him to be made. So you need goat, cow, and the buffalo's skin for this beautiful instrument to be made. So here you have layers of hide. You have this magical black patch that's happening. Below that black patch is goat skin. I'm not going to reveal the contents of the black patch because that goes into the gut health kind of describing details. Not going to go into that. You're free to come and ask me after the show. This show is also a tight show, so I'm going to stick to the basics. This is cow skin, this section, and around that is buffalo skin. That's Valantalai, and it's usually the characteristic sound of the Mridangam is made in the Valantalai. So when you hear a sound like this, you can't confuse this for any other instrument in the world. So that's why it's so special. Can we have the next slide, please? Toppi, very similar. You have 2 different hides here. You have the cow skin here. The inner part is the cow skin. The outer part is buffalo skin, and this is also buffalo skin. And this head produces the lower frequencies. This is a slightly more generic sound. You would have heard sounds like this in other instruments like, the tabla and so many different things. Even the kick drum has characteristics of, say, a Toppi. Can we have the next slide, please? Kattai. Simple. Actually, all these words are mostly Tamil. Valantalai is from Valadu, which is right. Talai is head. So right head is Valantalai. Toppi, like I said, I don't know why it's called Toppi. And Kattai is basically wood, and we use jackfruit wood due to its resonating properties, and we've been using this wood for a very long time. So there's like research and evidence that this is the best wood to make an instrument like this. And it is the resonating chamber. Next slide.
Yes, a very cute nut and bolt system. In terms of functionality, it's basically holding these heads to the resonating chamber. If you look at this instrument, the function of this nut and bolt is nothing mystic. It's just holding this and stretching the height so that you get the desired frequency. Now, traditionally, leather ropes were used across the resonating chamber to hold these two heads together. Able to picture that? It's just like holding it together. Before we get into terminologies like traditional, new age, innovative, modern, cutting edge, compromised sound, compromised traditions, I would like to clear my stance. I think I'm somewhere in between. I'll tell you why. I absolutely love the sound of this instrument, and like I said, this guy is my closest friend, but I do have dichotomy about using leather. I love this instrument, and I've also collected quite a few, but I also want to leave a smaller carbon footprint. So I've stopped tripping on ideas like traditional or innovation, right? I'm somewhere in between. I'm very happy to be in between. So now that we have all these gray things out of the equation, let's talk about something slightly more specific. This guy is backed by math, physics, and chemistry. And it's fascinating how you will understand why I'm saying this. Let's start with physics first. Can someone tell me how sound is produced? Anyone in the audience? Wow, you all come for a music performance and it's basic. Yeah, I mean, you don't have to know. Even I didn't know at one point. Amazing. That's the perfect answer. I don't have anything more to add. I will just elaborate it a little bit more. So when I strike, I'm going to stick to the mridangam here because if I get into sound and explaining sound concepts, it's going to take a very long time. When I strike the mridangam, I'm essentially vibrating the head. And that vibration causes the air molecules to kind of redistribute themselves in a certain way. So you have compressions where the molecules are closer together, and you have rarefactions where they are far apart. So yes, that's what I was looking for. So this combination of compressions and rarefactions make a wave, which is why we call it the sound wave, right? The rate at which this happens determines the frequency of the wave. I know I'm introducing a lot of terms, but I will get to why I'm saying all this to the mridangam in just 1 minute. Like I said, the rate at which this wave is formed determines the frequency of that wave, and frequency is directly proportional to pitch. Now, when I say this mridangam is vandrakatta or C sharp, for me to understand it's C sharp and for me to kind of convey that to you is an unbelievably magical feeling, right? We're processing the same frequency, our ears are different, we're sitting far apart, there's so many different variables, but we are able to have that moment of unison, and that is the power of music and science, and you can't separate these two. I think music and science are just intertwined. So that's about the frequency. Now that we spoke about the frequency range, I just want to explain why I'll get to that. I'll tell you why my friend is really cool. The human hearing range is from 20 to 20,000 hertz. And guess what? Can we have the next slide? That's the entire graph there. So you have 20 here and 20,000 at the end. Next slide. Yes. You see this arc in the left around 40 hertz. That's where the frequency band of the topi starts. So it's a lower frequency. I'll just demonstrate this a little bit so that you also understand what I'm saying. And to the right are the higher frequencies. So around the mridangam's top head is almost 6K. Next slide. And that's the mridangam. It's such a frequency-rich instrument, and I don't know who came up with this idea or how they thought of this. It's just incredible that this instrument has this frequency band.
and the kind of overtones and the harmonics that it produces. I'm sure many of you here would have listened to a nicely produced American pop song. Who's like a fan of Michael Jackson? No Michael Jackson fans, huh? Am I like old or? Come on, give me a cheer, like Michael Jackson fans. Not for me, guys, it's for Michael Jackson. Come on. Yeah, I'm sure, I don't know, guys. If you've not heard, then seriously you're missing something in life. Please go and listen to Michael Jackson. And also Quincy Jones, who recently passed away. The reason why I'm bringing this up is the mridangam is a very empowering instrument, and I'll tell you why. The first time I heard a Michael Jackson track, you of course have the legend Michael Jackson, and you have keys and guitar and everything else happening. The moment the bass guitar kicks in, that's when the life of the track happens. Before that, it's all very nice. It's layers that you can enjoy, but this grounds the entire track. And in fact, let's just flip it. Just listen to any Michael Jackson track and then remove the bass from that song. There is no song, right? The reason why I'm saying this is, this guy, since he occupies this frequency band, the right head, like I said, is higher frequencies, and the left head is the lower frequencies. I'll demonstrate a very kutti bit so that you understand how it's almost like jamming with the electric guitar and the bass guitar at the same time. Let me just try that. Okay, just to explain these two heads, like I said, this is the Valantale and this is the Toppi. Higher frequencies sound like this. So these are the high frequencies. Just have to wait for it. So each avartanam is a story. It's like two people having a conversation almost. Just thank you. Thank you. Thank you. That's just a kutti demonstration of just frequencies. I mean, like, there's so much to mridangam playing, but I feel this is something that we don't talk about a lot, because the moment we have the mridangam, we just have access to all frequencies, right? And then we just use it. I think we have to use it judiciously. I think as musicians, instruments are so empowering, but we need to know how to use it. It doesn't matter if the instrument or whatever, even your voice, like for example, you need to know what you have to do with that. I think that's so important, which is why I just wanted to like demonstrate this. Okay, coming to the second section.
Musical instruments were created by humans. They reflect humans and human mentality. Second follow-up question regarding friends. How many of you like having friends from different walks of life? Different castes, different religions, different nationalities. Give me a cheer if you think you like having friends from different walks of life. Thank you. I also believe so. I think there's a selfish reason why you want to have, friends from different walks of life, because I think they just enrich your art of living. You get so many more perspectives. And especially if you're an artist, if you have one small group of friends, your art is going to stagnate, is what I believe in. I'm not making a general statement. So, music is very similar. Genres were created by humans. Let me finish the human angle first. I think different sections and tags were created by humans for various reasons. And we're not getting to why it was done. I'm sure there were reasons. But the real superpower wants us all to be friends and love each other without these tags. I believe so. And I think music is not any different from this. Genres were created by humans. Again, we had our reasons, and it's a beautiful thing. That's the reason we're talking about Mridangam and Korvai and all those complicated things that we want to discuss about. But a genre cannot own an instrument, even though it may have been born and nurtured within it. Instruments grow and move beyond their traditions, finding new expressions and roles in diverse musical landscapes. As musicians, we have the power to explore blending elements across genres to create something truly unique. This fluidity allows us to honor our tradition while pushing boundaries, enriching our music with new perspectives and possibilities. The next piece that I'm going to perform is a very short piece from, we have the track, yeah, from my debut solo album called Unreserved. It's a cross-genre piece. And in this piece, you'll find our friend venturing into the streets of Chennai, taking a flight to Africa, and finally having a ball with a horn section from LA. Hope you guys like it. This one's called Savari from Unreserved. These are all my friends' friend. Tatak kita takatina. 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 Takadimi takajuna tatak kita takatina. Takadimi takajuna tatak kita takatina. Kita takat kita takatina. Takat kita takatina. Tatak 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 kita takidum. Tatak kita katam. Takidum. Tatak kita takidum. Tatak kita katam. Takidum. Tatak kita takidum. Tatak kita takidum. Tatak kita katam.
Kritakatim. Kritakatindina. Kritakatatakitim. Kritakatindina. Kritakatakatim. That's Africa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Quickly have the next slide. Yes, we spoke about physics. Let's do some math. Again, rhythmic compositions are so, like deep-rooted in math, and it's simple math. It's not. We're not talking about calculus kind of math, but we do have very interesting progressions, and how creative you can get with rhythmic compositions is just insane. There are people who spend a lifetime just doing that, and you can't possibly end it. This is a composition. This is the numerical representation of a composition that I played in this track. And you can see how codified it is. This is not my creation. This is an existing composition, so I can boast about this. So you just see how codified it is. When it comes to the really specific things in Carnatic music, it is very specific. If you want to get into the abstract, I think this art form has the potential and possibility for us to really be in the abstract and do something about it. So again, I just wanted to show the numerical representation for people who understand this art form. You can look at this. For people who are new to this, can maybe understand that there's a lot of math that goes behind every rhythmic composition, and I'm happy to give an explanation about this rhythmic composition probably after the session, since this is a short session. Now, all of what you heard and saw is one side of the Mridangam story, which is the playing side. Can we have a huge round of applause for the man who made this instrument, who made my friend, Lawrence Anna, on stage? Okay. First of all, ரொம்ப நன்றி இந்த செஷன் பண்ண ஒத்துக்கிட்டதுக்கு. லாரன்ஸ் அண்ணா, again. I'm just so lucky to do this session, guys. I can't explain how lucky I am. Just a kutti intro about Lawrence Anna. He's one of the most sought after Mridangam makers in town. If you walk into any sabha and you hear a very nicely tuned Mridangam, probably it's Lawrence Anna's Mridangam. So he has made my guru's Mridangam. So he's seen generation of Mridangam players. So my guru, myself, and my students make Mridangams with him. He's been making this for the past 30 years, and he's a 5th generation artisan, which is again, it's incredible. We can't make music without someone like Lawrence Anna. And my relationship is very special because 8 வயசுல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கச்சேரி
and he made that Mridangam. Till date, every Mridangam that I have has been made by and maintained by Lawrence Anna. So it's long-standing. For you to work with someone for like a very long time, too many things have to fall in place, and he's just incredible that way. ஸோ எனக்கு சில கேள்விகள் இருக்குது. நான் அந்த கேள்விகள் கேட்டு உங்களை பற்றி அவங்களுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தெரியறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், உங்கள் சைல்ட்ஹுட் எப்படி இருந்தது? ஸ்கூல் அதான் ஸ்கூல் தான் தெரியும், எல்லா ஸ்கூலுக்கு தான். அதுக்கு மேலே தான் சொல்லுங்கள். நீங்கள் கிரிக்கெட் விளாண்டிங்களா, இல்லை சின்ன வயசில் என்ன டைம் பாஸ் பண்ணீங்க, எங்கே படிச்சிங்க? இங்கே மயிலாப்பூர் தான் படித்தேன். என் வயசில் வந்து முதுகு பஞ்சு தான் ஃபேமஸ் எங்களுக்கு. ஸோ முதுகு பஞ்சு விளாடுவோம். முதுகு பஞ்சர் யாருக்கா தெரியுமா? அது நைஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் லைஃப்பில் வந்து வாலிபால் அண்ட் கபடி ரெண்டுமே உண்டு எனக்கு. மற்றபடி அவ்வளோ ஸ்கூல் லைஃப் ஆகும். இன்னும் ஆடுறீங்களா? இல்லை, இப்போல்லாம் முடியாது. ஓகே ஓகே. ஸோ ஸ்கூல், வாலிபால், முதுகு பஞ்சர், அதுலேருந்து மிருதங்கம் மேக்கிங் எப்படி? இல்லை தான் ஸ்கூல் லைஃப் முடிஞ்சுது. ஸோ 10th வரை முடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வேலை ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஓகே. அது எப்படி நேச்சுரலாக நடந்ததா உங்களுக்கு? இப்போ என்னோட அப்பா அம்மாவும் வந்திருக்காங்க இங்கே. அவங்கள கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. இந்த எதை பார்த்தாலும் தட்டிக்கிட்டே இருப்பான் ஒரே, அதனால ஒரு கிளாஸில் போட்டுடலாம், மிருதங்க கிளாஸ் போட்டுடலாம் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி சின்ன வயசுலேருந்தே மிருதங்கம் பார்த்தா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? அப்படி ஒன்றும் இல்லை. அப்பா வந்து மிருதங்கம் பண்ணுறதுனால அப்பா கூட இருந்தனால கொஞ்சம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது. ஸோ முடிச்சுட்டு இங்கே வரலான்னு இருந்தோம். ஸோ ஸ்கூல் லைஃப்லேயே வந்துட்டேன். முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்கூல் லைஃப்லேயே வந்துட்டீங்க. ஓகே. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண மிருதங்கம் ஞாபகம் இருக்கா? இல்லை. ஸோ மிருதங்கம் பண்ணுறது வந்து முதல்லையே ஃபுல் மிருதங்கம் அந்த மாதிரி பண்ணுறது இருக்குமா, இல்லை சின்ன சின்ன வேலை கொடுப்பாங்களா? ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஹேரை பிடுங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு வேலை. இலக்கில் லெதர் எல்லாமே ஹேர் இருக்கும். கரெக்ட். அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணணும். அது ரிமூவ் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டெப்பாக கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு. அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் சொல்ல முடியுமா, எப்படி அதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு? எது எந்த ப்ராசஸ்க்கு? அந்த ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ். இல்லை தான், அந்த பஃபலோ ஸ்கின்னு வாங்கிட்டு வந்து ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவீங்களா? இல்லை, நைஃப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். நைஃப் கவுக்கு வந்து அதே மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் சாம்பல்னு சொல்லுவாங்க, அதை யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து விபூதி, ஓகே, வேஸ்ட் விபூதி இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுவோம். கோட்டுக்கும் அதே மாதிரி ரவுண்டு கட் பண்ணிவிட்டு அது நைஃப்பில் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ ஒரு ஸ்கின்னுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரே இடமா பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் ஒன்று தான் பண்ணுவோம். ஓகே, சூப்பர். இப்போது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் மிருதங்கம் மேக்கர்ஸ், அதாவது அடுத்த தலைமுறை ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. எனக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வாசிச்சுருக்காங்க, கச்சேரி வாசிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அடுத்த தலைமுறை மிருதங்கம் மேக்கர்ஸ் வந்துட்டாங்களா, இருக்காங்களா, மிருதங்கம்லாம் பண்ணுவாங்களா? அடுத்த ஜெனரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 6th ஜெனரேஷன் எங்கள் அண்ணன் பசங்க வந்துட்டாங்க. நான் 5th ஜெனரேஷன். சூப்பர். கேன் வி ஹேவ் an applause for that please? அதுக்கப்புறம் மிருதங்கம் வாசிக்க இருக்கிற வரைக்கும் மிருதங்கம் மேக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. It's a brilliant answer. It's business driven. I hope everyone understands Tamil here. யாருக்கான தமிழ், I mean like someone who doesn't understand Tamil, can you please raise your hand? Total confusion. Everyone understands Tamil, right? Okay, cool. இதான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுங்க. அதுதான் கேட்டேன், வேண்டாம் இப்போ, அது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, நவ் த ரியல் கொஸ்டின். ஒரு மிருதங்கம் பண்ணணுன்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது? கொஞ்சம் டைம் எடுத்து, நீங்கள் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் சொல்லாதீங்க ப்ளீஸ். இல்லை, டைம் ரொம்ப நான் டைம் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து, ஏன்னா இது வந்து இது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பண்ணுறது. ஒரு சைட் ஃபிசிக்கல் லேபர், அவர் சொன்ன மாதிரி அதை காய வைக்கிறதுலேருந்து, அதை பதப்படுத்துறதுலேருந்து, அதை நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. ஒரு மிருதங்கன்னா போயிட்டு வாங்கிட்டு வரலான்னு ஷோரூம்லேருந்து வாங்கிட்டு வர மாதிரி வாங்க முடியாது. அதுக்கு வந்து நான் அவர்கிட்ட சொன்னதுக்கப்புறம் ஒரு 1.5 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் மிருதங்கம் ரெடியாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடியே அவர் சில ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி வச்சிருப்பார். ஸோ இட்ஸ் சர்டன் திங்ஸ் ஆர் இன் பிளேஸ். ஸோ அதனால் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஹிம் டு எலாபரேட். அவர் சொன்னார், இல்லை அவங்க கேட்பாங்களான்னு தெரியல. ஸோ ஆக்சுவலி ரொம்ப பெருசாக போகும், அதனால கேட்பாங்களா? நீங்கள் ஒரு வாட்டி கை தட்டி நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு சொல்லிடுங்க. அவரை கொஞ்ச நேரம் ப்ளீஸ், நீங்கள் பேசி தான் ஆகணும். எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இது ஃபஸ்ட்டு பண்ருட்டியில் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணுவோம். மிருதங்கம் வெறும் வுட்டு மட்டும் ஆர்டர் பண்ணுவோம். கட்டை முதல்ல பண்ருட்டியில் கட்டை ஆர்டர் பண்ணுவோம். 2 டைப் இருக்குது, 22 and 24 இன்ச்சஸ் சொல்கிறீங்க, அதாவது ஹைட்டு. ஆமாம், ஹைட் 22 இன்ச்சு, 24 இன்ச்சு. 22 ஃபீமேல் வாய்ஸ், 24 மேல் வாய்ஸ். ஸோ ஹையர் பிச், லோவர் பிச். அது
ஃபஸ்ட்டு மிருதங்கம் வந்து கட்டை வெறும் கட்டை வரும், வந்து காய வைப்போம். அது ஒரு 15 days ஆகும். அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் மூட்டு, அதாவது தொப்பின்னு சொன்னீங்க இல்லையா, தொப்பி மூட்டு அடிப்போம். அந்த தொப்பி மூட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து வியாசரப்பாடியில் போயிட்டு தோல் எறும்பு பஃபலோ ஸ்கின் வாங்கி அதை பதப்படுத்தி அந்த ஸ்கின் அடிக்கணும், எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் பதப்படுத்துறதுனா என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலி? அதான் அந்த தோலை ஃபஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை அடித்து காய வைப்போம். காய வச்சு அதுக்கப்புறம் தட்டு போட்டு ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் ரைட்டில் வந்து வளர்ந்துற, அதுக்கு கவு ஸ்கின் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. இன்சைடில் வந்து கோட் ஸ்கின். ஆமாம். அதுக்கப்புறம் ரைட் மூட்டு, அது ஒரு 2 days. இது ஒரு லெஃப்ட் வந்து 3 days ஆகும், ரைட்டு வந்து 3 days ஆகும். அப்புறம் வந்து அதை காய வச்சு ஒரு 2 daysக்கு அப்புறம் அது ரெண்டுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி சாதம் போடுவோம். சாதம் போடுறதுங்கிறது தான் அந்த பிளாக் பேட்ச். அதுதான் பை த வே மேஜிக் பேட்ச் கட் ஹெல்த்குள்ளே போகிற டீட்டெயில்ஸ். இப்போ நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அது அவர் பேசும்போது. அது வந்து இந்த கிட்டாங் அந்த கல்லை பற்றி நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவலி கிட்டாங் கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த கிட்டாங்கல் வந்து ஆல்ரெடி அயன் இருக்கும். எங்கே கிடைக்கும் அந்த கல்? எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது. அது எல்லாருக்கும் ஊர்லேயும் கிடைக்காது, தஞ்சாவூரில் கிடைக்கும். எங்களுக்கு தெரிஞ்சு தஞ்சாவூரில் அந்த பெல்ட்டில் மட்டும்தான் அந்த கல் கிடைக்கும். ஸோ அந்த கல் இல்லைனாலும் மிருதங்கம் பண்ண முடியாது. ஆமாம். அந்த கல்லை எடுத்து இடித்து பவுடர் ஆக்கி ஃபேஸ் பவுடர் லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ரைஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த நம்ம சப்பாத்தி மாவு படைக்கிற மாதிரி பிசைஞ்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன லேயராக எடுத்து அப்ளை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன சுதியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாவு போட்டு இறக்கி ரெடி பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இதில் தான் வந்து கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது. இதில் வந்து அதோட காம்போசிஷனை வந்து நிறைய பேர் ஆக்சுவலி அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தெர் இஸ் ஃபெரிக் ஆக்சைடு, தெர் இஸ் மேங்கனீஸ் அண்ட் ஃபியூ அதர் மினரல்ஸ். அண்ட் இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஓவர் டோன்ஸ் அண்ட் அந்த ஹார்மோனிக்ஸ் கேட்கும். அதனால தான் அந்த கல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். எனி பிளாக் ஸ்டோன் யூ கான்ட் யூஸ். இட் இஸ் ஒன்லி தட் ஸ்டோன் இன் தட் எக்ஸாக்ட் காம்போசிஷன் will produce those overtones and harmonics which is very very characteristic to the மிருதங்கம். நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் அவரை வச்சு நாங்கள் ரெடி பண்ணி கையில் கொடுத்துருவோம் மிருதங்கத்தை. ஸோ ஆமாம், ஆனாலும் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். ஆனால் இல்லை, இவ்வளோ கஷ்டமான வேலையை சிம்பிளாக சொல்கிறாரு பாருங்க, பெரிய டேலண்ட்டு. சூப்பர். அட் திஸ் பாயிண்ட், ஸோ இது ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் ஆஃப் மிருதங்கம்னு சொல்லலாம். எனக்கு இதுக்கு ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் இருக்குது. பட் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து உங்கள் டீம், உங்களோட கடையில் வேலை செய்கிற டீம், அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். நீங்களே இன்வைட் பண்ணுங்க அவங்கள. நிர்மல் குமார் வாங்க. தலைவா, இளவரசன், நிர்மல் குமார் வாங்க. சத்யராஜ் வாங்க, முன்னாடி வாங்க. இளவரசன், இவங்களையும் நான் இவ்வளோ வருஷமாக பார்த்துட்ருக்கேன், அவங்களும் மாறல. ஸோ இட் ரிக்வயர்ஸ் பீப்புள் லைக் திஸ் ஃபார் அ மிருதங்கம் டு பி மேட், விச் இஸ் வை we wanted to do something like this. Kutti Thanksgiving that we want to do, just like Satyarajana, Nirmal Kumar, இளவரசன். தேங்க்யூ. இவங்களை பற்றி ஒரு வார்த்தை, எது உங்களுக்கு இவ்வளோ வருஷமாக செஞ்சிட்ருக்காங்க ஒரு பயங்கரமான குவாலிட்டி எதானு இருக்கும்ல, நீங்கள் ஏதான ஒரு வார்த்தை. நான் என் பேர், நான் இவ்வளோ பேர் வாங்குறதுக்கு இவங்க 3 பேர் தான் காரணம். ஃபஸ்ட்டு இல்லை, ஒவ்வொருத்தரும் ஸ்பெஷலாக பண்ணுவோம் நாங்கள். அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அதை தான் கேட்குறேன், என்னென்னு அவங்களுக்கும் தெரியட்டும். அதுதான் வெளில சொல்கிறேன், அவங்களுக்கே தெரியாது சொல்கிறேன் நான் தான். அதில் தெரிஞ்சு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லுங்கள். இவன் சாதம் நல்லா போடுவான். நிர்மல் குமார். சரி. இவன் மூட்டு ஸ்பீடாக அடிப்பான். ஸ்பீடு அதில் ஒரு மூட்டு ஸ்பீடாக அடிப்பான். மாப்பிள்ளை க்ளீனாக செஞ்சு விட்ருவாரு. என்னது? மாப்பிள்ளை க்ளீனாக செஞ்சு அவ்வளோதான் விஷயம். ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று இருக்குது, அதை நான் எது வேணுமோ நான் பார்த்து எடுத்துப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் தான் அந்த ப்ராசஸ். அவர் சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சால அதை அடிச்சிருவோம், அதை போட்டுருவோன்னு, அதுக்கு அவங்கெல்லாம் வேலை செய்யணும். ஸோ தேங்க்யூ, வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. ஓகே, how are we on time? Okay, yes. ஓகே, இந்த செக்ஷன் வந்து நாங்கள் ஆக்சுவலாக யோசித்தோம். இப்போது மிருதங்கம் பிளேயர் ஆர் பிளேயர்ஸ் ஆஃப் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா உட்காந்து வாசிச்சிடலாம், உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், நீங்கள் கை தட்டிடுவீங்க, அது ஒரு விஷயம். மேக்கர்ஸை வந்து ஹவு டு வி ஆக்சுவலி ஷோ வாட் தே டூ, அண்ட் I think they do a lot of things. I mean, like, it's very hard to show everything. அதில் எனக்கு ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்த ஒரு விஷயங்கிறது டியூனிங்.
நம்ம சிஸ்டம் ஆஃப் மியூசிக்கில் வி டோன்ட் யூஸ் டியூனர்ஸ், ரைட்? வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் வந்து எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் ஒரு டியூனர் இருக்கும். நம்ம சிஸ்டமில் வந்து காதுலேயே கேட்டு டியூன் பண்ணுவோம். அண்ட் சில பேருக்கு நல்லா டியூன் பண்ண வரும், சில பேருக்கு ஓகேவாக தான் வரும். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மேக்கராக இருந்து அவரோட டியூனிங் சென்ஸை நான் ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபேக்ட் when I was really young, நான் அவர் டியூன் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு I was just like spellbound. It is not easy to tune an instrument like this because, like I said, it's got overtones and harmonics and so many different things that it is very hard to tune an instrument like this. So I just thought, அவர் அந்த மிருதங்கம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க இல்லையா? ஓகே, ஒரு மிருதங்கத்தை வேற ஒரு ஸ்ருதியில் இருக்கும், அதுலேருந்து டிசைர்ட் பிச். இது ஆக்சுவலி ஒரு கேள்வியே. இப்போ நான் சொல்கிறேன், எனக்கு வந்து நான் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு 1.5 கட்டைக்கு ஒரு மிருதங்கம் வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிவிடுவேன். ஸோ அவர் என்னென்னலாம் டிசைட் பண்ண பாருங்கள். அந்த வுட்டுன்னு சொன்னார் இல்லையா, அந்த வுட்டோட சைஸு, அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி ஹைட் இதுக்கு வேணும். இப்போ நான் என்னோட பிளேயிங் ஸ்டைலுக்கு ஹீ டசன்ட் மேக் பை த வே ஒரு மெஷின் மேடாக எல்லாருக்கும் ஒரே மிருதங்கம் கிடையாது. என்னோட மிருதங்கம் வில் பி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அன் அதர் பிளேயர்ஸ் மிருதங்கம். ஸோ ஹீ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் த பிளேயிங் ஸ்டைல் ஆஃப் தி ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலி ஹீ டியூன்ஸ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு கெட் டு தட். அந்த 1.5 கட்டை நான் சொன்னால், நான் கடைக்கு போகும்போது 1.5 கட்டையில் இருக்கணும் இல்லை, ரஃப்லி ஒன்லி தென் ஐ ஆல்சோ பை இட். ஸோ ஹீ கெட்ஸ் இட் டு தட் பாயிண்ட் அண்ட் தென் ஆல்சோ ஃபைன் டியூன்ஸ் இட். அவர் ஒரு நாள் கூட நான் ஒரு ஹேஸ்டியாக ஒரு மாதிரி சரியாக இருக்குல்ல அப்படின்னு நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஹீ ஓன்ட் பி ஹாப்பி. நான் சொல்ல, நான் சரி வீட்டில் போய் செக் பண்ணிக்கிறேன், இல்லை இங்கேயே ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு போயிடலாம். வாட் எவர் இட் இஸ், வி ஜஸ்ட் மேக் ஷுர் இட்ஸ் ஃபைன். பை த வே இட் ஒன்ட் ஸ்டே தேர். வீட்டுக்கு எடுத்து போனோடனே வேறு ஸ்ருதியில் தான் இருக்கும் அது. பட் ஹீ ஓன்ட் லீவ் இட். வென் ஐ எம் டேக்கிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃப்ரம் த ஷாப், ஹீ வில் மேக் ஷுர். அதான் பேசிக்காக மீட்டு சாப்பிட்லாம் செக் பண்ணி ஃபைனலாக அது சேர்ந்தால் தான் கடையை விட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம். ஒரு நாள் கூட நம்ம இது பண்ணது. ஸோ அந்த டியூனிங் மட்டும் குவிக்லி வில் ஜஸ்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஸோ தட் we see the nuance in this work. We'll just do it here. இந்த வர உங்களோட மைக் ஆஃப்ல இருக்கா? அவர் மைக் ஆஃப்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆன் ஆயிடுச்சா? ஆனாச்சா? எஸ். என்ன ஸ்ருதி வைக்கணும்? செக் பண்ணுங்க நீங்கள். எதில் இருக்கு? இந்த கால். ஸோ 3 கால் இருக்கு. ஆமாம், 3 2.5. 3க்கு நான் ரெடி பண்ண மாட்டேன். சரி, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லி போதும் நான் போவோம். அதுக்கப்புறம் 3க்கு செட் பண்ணிக்கலாம். 3க்கு செட் பண்ணலாம் இல்லையா? ஆமாம். இப்போ இதுலேயே இருக்கட்டும். சுதி போட்டே பிடிக்கணுமா? ஸோ தட் அவங்களுக்கும் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் பிடிங்க. எனக்கு அந்த ஆட்டோ ஸ்டோன் கார் ஸ்டோன்லாம் கேட்டால் இந்த சுதி கேட்டு அதனால் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருக்கு எனக்கு அது. சரி, ஓகே, நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க. By the way, I forgot to tell you, இந்த leather straps பதிலாக இந்த மாதிரி, this is basically parachute material. It's பயங்கர strong in terms of tensile strength. ஸோ நீங்கள் பண்ணுங்கண்ணா, நான் சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணிட்டேன். நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் இருந்தது வேர் லாட் ஆஃப் மிருதங்கம்ஸ் வேர் லைக் திஸ். அண்ட் இதுதான் ப்ரைமரி டியூனிங். நாங்கள் ஸ்டேஜில் கல் வச்சு யூட் சீன், தட்ஸ் ஃபைன் டியூனிங் அண்ட் செகண்டரி டியூனிங். இது இல்லாமல் இன்னொரு டியூனிங் இருக்குது, which I'll explain. இல்லை, உங்களுக்கு இப்போ தேவைப்படாது, உங்களுக்கு அது இருக்கு. எது? பவுல் நெட்டு. ஆமாம்மா. அப்படி தட்டி இருக்கீங்களா? இதெல்லாம் பார்க்க டைம் இருக்குமான்னு தெரியல. அதுக்கு தான் வந்திருக்காங்க, வேறு வழி இல்லை.
ஆல்ரெடி காமிச்சிருங்க. நான் ஏன் இது போட்டேன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். இப்போ வந்து ஆக்சுவலி ஹையராக இருக்குது. ஸோ இப்படி இருக்குது. யூ வில் see where it's going. என்ன சொல்லுறது? 3ல் தான் இருக்குது. ஆமாம், கல்லுக்குள்ள இருக்கா, நான் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஸ்டார்டிங் என்ன சொல்லியிருந்துச்சு? 2.25. இப்போ 3. இப்படி சேர்க்கறது ஈஸியே கிடையாது கைஸ். எனக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தெரியல. திஸ் இஸ் ஆல் வி கேன் ஷோ. திஸ் இஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல். திஸ் இஸ் ரியலி நாட் ஈஸி. மிருதங்க மேக்கர்ஸ்க்கு வாசிக்க தெரியணுமா? அப்படி கட்டாயம் கிடையாது. நீங்கள் வாசிப்பீங்க? ரொம்ப கிடையாது. ஒன்லி செக்கிங் மட்டும்தான். தேங்க்யூ. கேள்வி முடியல. Few more questions, post which we'll just do a quick Q&A, I presume. 2 or 3 more questions. என்ன இருக்கா? அவ்வளோதான், முடிச்சு. நீங்கள் ஒன் வேர்டு விடமாட்டோம். இப்போ நிறைய விஷயத்தில் மெக்கனைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து மிஷினை வச்சு சில விஷயம் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி மிருதங்கத்தில் மிஷினை வச்சு எதான விஷயம் இருக்கா ஆல்ரெடி? இல்லை, மிஷின் ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு வந்தது, கேள்விப்பட்டோம். நான் பார்க்கல. ஜஸ்ட் அதில் வந்து மாவை நம்ம பேஸ்ட் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட் சாதம் போடுறது, அது பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டா மிஷின் பாட்டில் தேய்ச்சிட்டு இருக்கோம். ஓகே, பட் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ரைட். பட் அந்த மரம் வெட்டுறதுக்கு வந்து வேணுங்கிற சைஸுங்கிறது பண்ருட்டியில் மிஷின் வச்சு தானே பண்ணுறாங்க. ஆமாம், அதாவது உள்ளே இருக்கிற மரத்தை எடுத்துட்டு பண்ணுறது அந்த. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு மிஷின்னா அது மிஷின் தான், மோஸ்ட்லி மிஷின் தான். வேறு எதுக்கான மிஷின் வந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை இந்த வேலை வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சரியாக வராது அந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்க? எப்படி இருந்தாலும் நடக்கிறது நடக்கும், மிஷின் வந்தாலும் வராமல் இருந்தாலுமே. ஓகே, ஸோ மிஷின் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ் ஆகட்டும். ஸோ ஓகே, யூஆர் ஓப்பன் பேசிக்லி. வந்தால் அந்த ஒழுங்காக இருந்தால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறீங்க. பண்ணலாம். ஓகே, அவரும் இந்த மாதிரியே சொல்கிறார். ஓகே, சூப்பர். ஓகே, இப்போ நிறைய புது விதமான மிருதங்கம் வந்திருக்கு இல்லையா? இப்போ வந்து ஃபைபர் மிருதங்கம், நட் அண்ட் போல்ட்டே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி புதுசு இல்லை. ஆக்சுவலி சர்சி வீராமன் பேப்பர்லேயே மிருதங்கத்துக்கு நட் அண்ட் போல்ட் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. ஸோ புதுசு இல்லை, பட் எனிவே இப்போது திருப்பி இட்ஸ் பேக் இன் ஃபேஷன். அதே மாதிரி இந்த இன்டர்சேஞ்சபிள் மிருதங்கம், பாதி ஒரு மிருதங்கம் வேறு மிருதங்கம் இந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் வீகன் மிருதங்கம்னு ஒன்று இருக்குது, அதாவது ஹைடே இல்லாமல் ஒரு மிருதங்கம், அதாவது தோலே இல்லாமல் தோல் சிந்தட்டிக் மிருதங்கம். இதெல்லாம் பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன? எது வந்து பதில் சொல்லணும். இல்லை, எது வந்து வேலை நாங்கள் தான் செய்யணும். ஆனால் வீகனில் மட்டும் நீங்கள் செய்யலை. இல்லை, அது நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஓகே, உங்களோட கருத்து சொல்லுங்கள். எனிவே சும்மா கேட்குறேன் உங்களோட கருத்து. இல்லை, ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதான் சொன்னாலே, இப்போ இந்த நட் அண்ட் போல்ட் வந்ததுனால இப்போ வந்து கஸ்டமர்ஸ் என் கடைக்கு வர்றது இப்போ ரொம்ப கம்மியாகிடுது. எல்லாம் நீங்களே டியூன் பண்ணிக்கிறாங்க. அது வந்து ஃபாரினில் ரொம்ப சௌரியமாகவும் இருக்குது. அதாவது மாற்றிக்கிறது. ஸோ ஒரு அட்வான்டேஜ் வித் திஸ் நட் அண்ட் போல்ட் சிஸ்டம் இஸ், எஸ்பெஷலி நாங்கள்லாம் டோர் பண்ணும்போது we can carry multiple heads, so we carry 2 or 3 heads. ஸோ இதில் அந்த பிளாக் மேஜிக் பேட்ச் வந்து கீழே விழுந்துருச்சுன்னா ஒன்றுமே சத்தம் வராது மிருதங்கத்துலேருந்து. பேசிக்லி எவ்வளோ தெரிஞ்சாலும் மிருதங்கத்தில் ஒன்றும் வாசிக்க முடியாது. ஸோ அதை எடுத்துட்டு we can replace it with an other மூட்டு. ஸோ அந்த சில கன்வீனியன்சஸ்னால தான் we also move to nut and bolt. ஸோ நீங்கள் சொல்லிட்டு அதனால் அது நல்லா போயிட்டுருக்கு. குட். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி அட் திஸ் பாயிண்ட் என்னோட கொஷின்ஸ் முடிஞ்சிருது. anyone who wants to ask anything to Lawrence Anna or anything about the Mridangam? Same. We follow exactly the same shape as the outside. No sir, no.
உள்ள என்ன ஷேப்பில் இருக்கும்னு கேட்குறேன். இதே ஷேப்பில் தான் உள்ளேயும் இருக்கும், வெயிட் இருக்காது. ஆனால் ஹாலோ தான், இன்சைட் அதே ஷேப் தான். So it will be the same drum shape on the inside as well. Yes. Okay, the thickness of the shell is almost constant right through. Yes, it is. So earlier, the mridangams were very heavy. You're talking about 18 kgs and stuff. I have had mridangams which are like 15 kgs, and I've reduced it by just shaving off some inside layer. And அது நடுவில் நிறைய பேர் பண்ணோம். ஏன்னா I don't know, it was just not practical for us to, you know, we started taking flight 15 kilo தான் அலோவ் பண்ணுவான். இல்லை கேரி பண்ணுறதுக்கு தான். ஆமாம், so we just had to move and we all move. So that's what we did. Any other questions? Content about you still have to use that kattai and stone to tune it, or you have to use a spanner or something? That's a brilliant question. நீங்கள் சொல்லுங்கள். கல்லுப்புல் வச்சு தான் ஆகணும். எதாக இருந்தாலும் கல்லுப்புல் வச்சு தான் ஆகணும். ஸோ பேசிக்காக யூ கேன் திங்க் ஆஃப் திஸ் as ஒன் மோர் ப்ரைமரி டியூனிங். ஸோ அவர் முதல்ல அந்த லெதர் ஸ்ட்ராப்ஸ் வச்சு பண்ணார் இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ராப் வச்சு பண்ணார் இல்லையா, தட் இஸ் லைக் த ப்ரைமரி டியூனிங். அண்ட் தென் கல் வச்சு பண்ணுறது ஃபைன் டியூனிங். ஸோ தி ஸ்பேனர் இஸ் இன்னுமே ப்ரைமரி டியூனிங், கல் புல் இஸ் மோர் ஃபைன் டியூனிங். ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற இது வி டோன்ட் ஹேவ் அவ்வளோ டைம், பட் ஐ கேன் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் தட் மிருதங்கம் டியூனிங் இஸ் நாட் மோனோட்டானிக், பிகாஸ் இந்த இங்கே கேட்குற ஸ்ருதியும் வேறையாக இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் அது சம்டைம்ஸ் என்ன இப்படி கேட்டுட்ருக்கோம் சில கச்சேரியில், வேர் த மீட்டு அண்ட் சாப்பு இஸ் நாட் இன் டியூன், and that is a really annoying thing, and it is also not easy to like control that. So people who are obsessed with mridangam maintenance will keep tuning. That is done by that loading, that magic patch loading. If you load it in the center, வெளியில் இருக்கிற pitch will come down. If you load it around the center, வெளியில் இருக்கிற patch will go up. இதுதான் லாஜிக். பட் இதை பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ இட்ஸ் அகேன் நோ டியூனர்ஸ், நத்திங். யூ ஆர் ஜஸ்ட் obsessing over the sound of the mridangam and the technique. So அது எல்லாம் மைண்டு தான். ஆமாம், மைண்டு தான். ஸோ யா, எனி அதர் questions? Yes. Sorry. He said he's from a lineage of Mridangam makers, right? So I want to know, are there people who are necessarily not from the hereditary families who are taking to this, and what are his feelings on that? நான் எழுதி வச்சிருந்தேன் இந்த கேள்வி. சூப்பர் கொஸ்டின். நீங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லை செய்கிறாங்க ஆல்ரெடி. இப்போ நான் செய்கிறது வந்து 5th generation. இப்போ என் கூட வந்து பசங்க ஜென்ரேஷன் கிடையாது, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆக்சுவலி. That's the answer. So you do have Mridangam makers who are not, just part of this family. There are other people who want to. Now, in fact, I asked him, is there interest in doing this? And he said, yes, there is. So we are, I think, okay. Any more questions? Yes. என்ன பேர் அந்த எங்கே தஞ்சாவூரில் பர்டிகுலர் இடத்துலலாம் கிடைக்குமா? தஞ்சாவூர் வந்து ரெட்டிப்பாளையம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அங்கே வந்து மலையில் தான் கிடைக்கும். அது ஃபஸ்ட்டு மவுண்டன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மவுண்டன்லாம் இருக்கும். இப்போ மவுண்டன் ரொம்ப கிடையாது. ஸோ அந்த வயலில் தான் கிடைக்கிது. அது பேர் கிட்டாங்கல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கல்லை எடுத்து பொடிச்சு பவுடர் மாதிரி ஆக்கி தென் தே நைஸாக ஆக்கணும். அது ஓகே. அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா, கிட்டாங்கல் வந்து தஞ்சாவூர் பெல்ட்டில் மட்டும்தான் கிடைக்குமா? இப்போ சப்போஸ் தப்லா பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு எங்கே? தஞ்சாவூரில் இருக்கிற கல்லில் மட்டும்தான் அயன் இருக்குது. இல்லை, அயன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி, மற்ற ஸ்டோன் ஃபெரிக் ஆக்சைடு கண்டென்ட் அங்கே ஜாஸ்தி. அதனால தான் தே ஆல்சோ டேக் பயங்கர ப்ரைட் இன் சோர்சிங் தேர் ரா மெட்டீரியல்ஸ். தட்ஸ் அ செப்பரேட் டாபிக். ஹைட் எங்கேருந்து வரணும், கல் எங்கேருந்து வரணும், எவ்வளோ நாள் அதை காய போடுறது. மழைலாம் இருந்தால் மிருதங்கள்லாம் வாங்க முடியாது. You can't buy this. However urgent you want to do US store, no, nothing. அது அந்த டைமில் அப்படி தான் வரும். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் and they take pride in sourcing their raw materials. Anything else? Any other question? Yes. And Anugraha, can you tell me how long we can go? 2 more questions? Okay, cool, if there are. So I just wanted to know, you talked about different kinds of mridangams, right? The synthetic mridangams, the traditional ones. How does the nadam compare for these different mridangams? Like, do you get the same kind of sound in them, or how can you compare the nadam for the different sorts that you mentioned? Okay. நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க, எனக்கு ஒரு பதில் இருக்கு. நீங்கள் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். நீங்கள் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். எப்படி சொல்கிறது?
பேட்டர்ன் மட்டும் தான் மாறும் அதில். அதாவது இந்த போல் நட்டுக்கு அடிக்கும்போது இந்த மேலே தூக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது, கையில் அடிபடும். ஸோ அது கீழே இறக்கி அடிப்போம். ஸோ எல்லாத்துக்குமே பேட்டர்ன் ஒன்று தான் உங்களுக்கு. இது மட்டும் தான் மாறும், லெதருக்கும் சரி, ரோப்புக்கும் சரி, நட் அண்ட் போல்ட்டுக்கும் சரி. எஸ், ஓகே. இதுக்கு டெக்னிக்கல் பதில் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல. ஏன்னா ஐ திங்க் வி ஸ்டார்ட் developing a relationship with the instrument. So you spend a lot of time, and at that point you're not thinking, is that mridangam sounding better? Is not even in my mind. And second thing, I've done some blind tests with some artists. You know, nut and bolt is very metallic and all, is I think because of visual reference, because visual cues are very powerful. Like the moment you see nut and bolt, you're going to say it's, you know, it's sounding metallic. I don't think it's sounding metallic, and moreover, we are in the world of speakers, which add so much texture to what you're processing. Like what you're hearing has, I mean, like something to do with what I'm doing, but it is not the same. So if we are in the acoustic era where we are not mic'd, we are doing chamber concerts, maybe, yeah, we should be thinking more in that direction. But I don't think, yeah. Vegan Mridangam alone, I feel it's an incredible effort to even come up with something like that. And I have one. எனக்கு கச்சேரி வாசிக்கிறதுக்கு for me, the nadam that you're saying, though I am really trying to make a friend with that mridangam, but I am able to take classes, so I would say I'm still using it, but not for concerts yet. Maybe there is a future there as well. So that's my answer. One last question. Yes. Hi, Anna. So this question is to Lawrence Anna. Yes. So kuchi kappi ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இது கேட்டிருக்கோம், டோன் டிஃப்ரென்சஸ். ஒரே ஆர்டிஸ்ட் வந்து இவ்வளோ வருஷம் குச்சியில் வாசிட்டு அப்புறம் தே வுட் லைக் டு ட்ரான்சிஷன் டு கப்பி. ஸோ அந்த டைமில் அந்த மிருதகம் ஃபுல்லாக கப்பியாக சேஞ்ச் பண்ணோம், இல்லைனா கப்பிலேருந்து குச்சியாக சேஞ்ச் பண்ணோம், அந்த ப்ராசஸ் அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் ஆகும், ஆர் இஸ் இட் ஈஸி? இல்லை, அதான் எப்படி நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அதே மாதிரி தான். நீங்கள் கப்பிலேருந்து குச்சிக்கு வந்தீங்கன்னா கப்பியில் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், அப்படியே குச்சிக்கு அப்படியே சாஃப்டாக மாற்றுவோம். நீங்கள் என்றைக்காவது ஒரு மிருதங்கிஸ்ட் கிட்ட உங்களுக்கு கப்பியோட குச்சி பெட்டராக இருக்கும், இல்லை குச்சியோட கப்பி பெட்டராக இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கீங்களா? அவங்களோட கைவாகு பொறுத்து, இல்லைனா அவங்களோட? இல்லை, ஏன்னா அவங்களோட விருப்பம் அதெல்லாம். அவர் நிறைய பேச மாட்டார், ஆனால் 2-3 வாட்டி என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு, உங்களுக்கு இது இன்னும் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. அவ்வளோதான். ஐ திங்க் போத் மை குரு அண்ட் மை மிருதங்கம் மேக்கர், அவங்க 2 பேருமே ரொம்ப கம்மியாக தான் பேசினாங்க. ஆனால் ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னாங்கன்னா அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஐ டேக் இட் வெரி சீரியஸ்லி. ஸோ அவங்க ஏதானும் இது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா இருக்குன்னா நான் வந்து அதை ரொம்ப யோசிச்சுப்பேன், ஓ ரொம்ப நல்லா இருக்கு போல இருக்குது அப்படின்னு. அவர் கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கு, இது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நான் ஐ ஆல்சோ திங்க் யூனோ அதவே. பட் ஐ திங்க் யுவர் கொஸ்டின் இஸ், இந்த மூட்லேயே குச்சி ஒரு கப்பி மாட்டுறது இல்லையா, அது கொஞ்சம் மூட்டிலேயேவா? அதுக்கு பதில் அந்த மூட்டிலே வந்து திக்காக, அதான் கப்பி வந்து திக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதில் குச்சி வச்சா கப்பி டோன் தான் கிட்டத்தட்ட கேட்கும், கொஞ்சம் கம்மியாக கேட்கும், அவ்வளோதான். குச்சி சவுண்ட் இப்போ நீங்கள் கேட்குற சவுண்ட்லாம் கிடைக்காது இந்த டோனில். ஸோ அதே மூட்டில் பண்ணுறது கஷ்டம். வேணா சும்மா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம், பட் செப்பரேட்டாக மூட் அடிக்கும். அதுக்கு தான் தே ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் மேக்கிங் அ குச்சி அண்ட் அ கப்பி மிருதங்கம். எஸ். So that was a Mridangam story by Lawrence Anna and Praveen Anna. Thank you so much. Thank you for this wonderful session. Thank you.